herkesin alabileceğini düşünüyordum ben. MMO tarzında çünkü çok benziyor. Yani tam MMO olacak oyun dersin yani. Bak biraz ilerleyelim zaten. Oyun 70 GB. Açılışı 85 falan oluyor galiba. Oyun dün çıktı, ne ara çeviri geldi. ChatGPT bro. Yazıyorsun, çevir diyorsun, çeviriyor sana. Makine çeviriye buradan teşekkürler. Hadi başlayalım. Selam YouTube, ikinci bölümle karşınızdayım. Öncelikle depremzedelere ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biraz kafamız dağılsın diye oynayalım dedim. Twitch'te de. Slytherin seçtik bu arada. Yılan Gaming. Size bu arada bir şey göstereceğim. Bunu çok görmezsiniz. Voldemort aslında gerçek. Ve tam karşınızda duruyor. Voldemort abi. Voldemort burada. I suppose some introductions are in order. Çaktırmayın. Well, I suppose. No. Benim burnum kıkırdak hala ya. Can I help you? Kemik yok. You're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Burnum Glad you're kırık değil. figure all right. Korkunçtu, heyecan vericiydi. İki seçeneğimiz var. Heyecan vericiydi seçiyorum ben. It Eğlendim. was dreadful, certainly, but Ünlem DC. quite an experience Devil. nonetheless. Interesting perspective. İlginç bir bakış açısı. Sen How Fig, did you and Fig sen ve manage to Fig escape? kaçmayı nasıl başardınız? It's all Dürüst still a olmak bit of a blur, gerekirse to be honest. her şey hala biraz Didn't need to bulanık. press. You just get yourself settled. Basmak istemedim. Sen sadece kendine yerleş. Nasıl ya? Tanıştığıma memnun oldum deyip uzaklaşıyorum ben abiden. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Kendine iyi bak dostum. Kaç RAM tüketiyor bilmiyorum. Bakmadım. If you do that, you'll lose. Trust me. Hopayla döndürüyoruz. Ünlem DC abi. Türkçe isteyenler duyuruya baksın. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Badu Main. Teşekkür ederim abi Prime için. Kesene bereket. Umarım Ah, I know who you are. You're the new her Slytherin. salladığın You barged in with Professor sopayla Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you. By in the Fig. way. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Keşke orada olsaydın. Biz hallettik seçenekleri mevcut. Biz hallettik ya. Sana ihtiyacımız yok. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps Harmoniyi one of these days I'll gondikleyemiyoruz. show you something Öyle bir about seçeneğimiz flying. yok. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Dersten önce süpürgeme biraz vakit ayırmak istiyorum dedi. Çok uçar mısın? Büyücü satrancı hakkında çok şey biliyor gibisin. Satranç oynayabiliyor muyuz You were mesela? keen wizard chess fan. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me.
Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Oyunda Türkçe yok Why does no arkadaşlar. one Yama else see olarak it? yapıyorsunuz. Anlattı. Elveda diyelim. Nice meeting you. İmelda. İmelda. Abi İmelda ya. Ominis. I think I heard one. Kimi bir tık daha küçültebilirim, evet. Öyle iyi olabilir. Based on all the chatter when you entered the common Okay. room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Duyuru Ominous, kısmında Devil. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Seçimler hikayeyi etkiliyor mu? Soru işareti, bilmiyorum. Slytherin olacağımdan şüpheleniyor muydun? Seçeneği mevcut. Böyle biraz arkama yazıslanayım. Deniz kızları genellikle ortak salonun dışında görünüyor mu? Ne alakası var? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Bu Not çocuk someone kör mü? especially Niye bize proud. bakmıyor? He was obsessed with blood status, a pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Profesör bizi bekliyormuş. Aa, hızlandık. Merdivenleri hızlı geçirtiyor. Oha. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Böyleyse güzel bu You only arada. have one Merdivenlerde first day at vakit Hogwarts. kaybetmiyoruz falan. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level. Hikayeyle exams. giriş ya. They will Konuşmaları determine çok what type of normal. career you can Hikaye have anlatıyor when you bize. leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to Yama. ensure your success. Here you are. What is Ben it? kaydı It is a başlatmadım. wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable Mert, o yazdığını resource. sabitlesene. Koltuğumuzun altına koyduk, Thank you, kayboldu. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Bu neymiş ya? I certainly Ev would have sandığı, yer. appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Alp, hoş geldin. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Farklı hikayeler anlatıyorsa Slytherin için mesela yılan şeyden bahsediyor. O zaman şöyle yapacağız. Revelio. Kelp heykeli kılavuz sayfalar. Bu heykel İrlanda ve Büyük Britanya'ya özgü genellikle uzun geleli bir at şeklini alan
Şekil değiştiren bir su iblisi olan kelpeyi tasvir ediyor. Şimdiye kadar bilinen en büyük kelpi İskoçya'daki Loch Ness canavarıdır. Güzel. Güzel. Ha, XP'miz var. Seviyemiz var. Güzel. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Aa, opportunities vurunca hareket ediyorlarmış. inside and outside of the castle. Profesöre vurabiliyor muyuz? Yok. PS5'te yapamazsın. Oğlum hayran kaldım ya. Kapının kapanış ve açılışına bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Benim çok hoşuma gitti ya. Kapı açılış ve kapanış. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Mail haritayı aç. Hadi be. AD ile de döndürebiliyoruz. Döndürmek. Merkez olan direkt ışınlanabiliyorsun. O çok iyiymiş. Yani yürümekle vesaire uğraşmıyorsun. Yüklemeler umarım hızlıdır. M2 SSD çalış. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Merkez salondan her yere hızlıca ulaşabiliyormuşuz. Burada her zaman bir şey oluyor. Havanın kalbidir. Takdiri caizse King Cross. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Teşekkürler profesör. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that Saatini there's more bilmiyorum to the abi. story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Chat'te Mert K yazmış. Bursa'da olup yardım etmek isteyen kişiler yazabilir mi chatten? Kızılay ile ekmek yolluyoruz. Şu an kabul ediyorlar. Yardım etmek isteyen varsa bana ulaşabilir yazmış. Chat'teki Mert K'ya ulaşabilirsiniz. Bursa'da olan arkadaşlar, yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa eğer. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Chat'ten de yazabilirsiniz bu arada. Carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned.
And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. Girişi And çok she iyiydi may onun feel ya. obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Görev verdiler bize. O görevleri gösteriyor bize şu. Sağ tıkla görevi The map is izleyebiliyoruz. enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with GFN classes ne? and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. Ünlem and a good DC friend. Lisbon. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may GeForce hint on Now'a the inşallah. magic you are able to master within these walls. Büyülü pusula vesaire varmış. O yüklenmelerin hızına bak. O ne? Orada ne var? Şu anda hiçbir şey izlemiyorsunuz diyor. Sağ tıkla görev izle deyip görevi izleyebiliyormuşuz. Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. Görüntünün güzelliğine bakar mısın ya? The Forbidden Forest. Are you trying to get your Ben oyuna yeni başladım abi. you have any clue what kind of creatures live in there? You're lucky to be alive, but by God, when you come back, you'll wish you weren't. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Revelio. Sure to tell him how very much you despise. Bu kılavuz sayfalarını gördüğümüz zaman toplayacağız anlaşılan. Seviye kilidi 2 istiyor. İçeride sandıklar mevcut. Revelio diyeceğim. Dışarıda bir şey varmış. Neymiş o ya? Işınlanma noktası. Oyun yarın saat kaçta açılıyor? Akşam açılıyordur büyük ihtimalle ya. Hadi be. Revelio. O ne? Protego. Revelio. Lumos. Allah Allah. Online değil abi.
Biraz gezelim ya. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Çok güzel gözüküyor. Tasarım olarak cidden We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Transfigure my parchment into a blank. Revelio. Goblins, werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And by the end of 1752. it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight. Bunu nasıl bulacağız? Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Amcam burada ne arıyorsun ya? Perhaps mind what you're doing there. Çok güzel gözüküyor oğlum oyun ya. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Kedi sevebiliyoruz. 4K'da oynamıyorum, 1080. Şu 2 tamam mı? Şuradaki 2 bak. Şu 2 at 4 artı double soru işareti. 2 ise burası da 4 ise 8 demek. Mi? Double. Oldaki resim 2 zaten. 1 2 tamam mı? 4 4 8 bu da 4 altta 4. Doğru tahmin. Gecelik bulduk. Aa çok iyiymiş. Ev duvar afişi bulduk. Bulmacalar basitmiş ha. İlk görevimizi yapalım bakalım. Neymiş ilk görevimiz? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Açık dünya MMORPG yok abim. Hikayeli. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, Yayındayım diye 60 everyone, FPS'i please open your sabitledim, evet. textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Bir büyü daha öğrendik. Accio. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Dumbledore. After me. Var. Ama ben Slytherin'i seçtim. Tamam. Ha şey yok. Profesörden bahsediyorsun. İsim haklarını alamamışlar büyük ihtimalle. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Ne yapacağız? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, splendid! Hayır ya. Accio. That's it. Very good. Hayır ya. Focused. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss 150 yıl önce sanırım. Aynen büyük ihtimalle. Hocalar yok farklı. Harry Potter'ın öncesi. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Yarışacağız ha? Watch this. Ama saylanmaz hocam. There we go. Accio. Ne oldu? Ne oldu? Splendid. Let us see this. Hayır. Topumu devirmek yok. ...1800'lerde mi geçiyormuş? Abi çok hızlı geldi ya. Oho. Abi cici. Onun fiyatlandırması nasıl olacak acaba? 800 lira. Well done. Evet. Ben nasıl ineyim abi bu kızı? Let us make this a bit more interesting, shall we? Ha. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Ya abi yürü git ya. Bu kadın niye böyle?
Hayır 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 hayır. Okey güzel. Hayır düşme. Süper. Let us see this. Ya ben diğer hikayeleri de görmek isterim. There we go. Düşme. Süper be. Be sharp. Phew. Accio. Excellent control there. Ha, bu sefer biz kazandık ha. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things. Ne oldu? Ne oldu? Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around Uganda the mı? world at a new school in Uganda ne alaka lan? Ben şimdi memnun oldum deyip sallıyorum ablayı. İşimiz gücümüz var. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Bana ne abi yani profesör benimle konuşmak istiyorsa. Ustam ne oldu? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Alakası yok hocam yani. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction Asla aşık olmadık outside of the yani. ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Allah Allah. Korsanın var mı ki indireceğim? Diğer görevi de işaretleyelim, onunla da gidelim. Altımızda 33 metre merdivenlerden ineriz şimdi. Allah'tan merdivenleri hızlı geçiriyor ki şey yapmıyor. Koşarken sıkıntı yaratmıyor. Revelio. Off on another adventure, are we? Bilmiyorum. Online yok. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Allah Allah. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge.
Bir tek kendimi büyüteceğim ya. To the wise, age matters very little. Okay. Today we will review a spell that has saved me Oyun from güzel, death hikaye at the akıyor hands of şu an. dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Basit büyüleri öğretiyor şu an bize. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Keşke sopayı biz sallasak. O şekilde salladığın zaman o büyüyü yapabil mesela, anladın mı? Çok epik olmaz mıydı? Something a little larger. Çok epik olurdu bence ya. Leviosa. Leviosa. Let us begin with a basic cast. Erken erişim değil, çıktı. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise Levioso. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take Oyunu your zorlaştırırdı. Amacım o zaten. Çıkacağını zannetmiyorum. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. You're good. How perceptive. Thank you. Super Protego. Complicates things. Levioso. I know. Aşağı düşürdün reisin. Not Bence bad de for zevki a çıkardı bu beginner. arada. You give as good as you get. Nasıl gülüyoruz? Single player. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, Bilmiyorum, ilk gün yapmışlar but galiba. battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Makine çeviriyor. All right, that's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. Çocuk üzüldü lan. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Çok konuşmuyorum, hikayeyi dinleyin diye. Kulağa ilginç iş geliyor. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club,
or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Bize bildiğin duello teklif etti ha reis. Adam kim? Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Revelio. Aa, sayfa varmış yukarıda. Görmedim. Seviye 2'ye yükseldik. Yeni bir şey geliştirebiliyor muyuz? Neyle mi açılıyordu? Görevlerde ilerleyebiliyoruz. Envanterimizi, teçhizatımızı gecelik giyebiliyoruz. Gecelik giyelim abi. Eşofman takımı giyelim. Şu pelerini de değiştirebilsek çok tatlı olurdu. Maskemiz falan hiçbir şeyimiz yok galiba. Ha, bu gözlüğü istiyorum ben ya. Şapka takabiliyor muyuz? 30 şey istiyor. Satış değeri. 0 gold var. Buradan görevlerimizi de görebiliyoruz. Haritayı açabiliyoruz. Teçhizat, envanter. Envanter boş zaten. Koleksiyonlar, ayarlar. Büyüler var mı? Yetenekler var. Kilidi açmak için ilerleyin diyor. Mecbur ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Göreve gidelim. Ve ışınlanalım. Berke abim Lost Ark oynamıyorsun ama bir şey soracağım. Sor. Türkçe yamayı ünlem DC yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Işınlanmayı da iyi ki açmışız ha. Burada da bir şey varmış. Ejderha çeşmesi. Seviye 3 olduk. Bunları bulmak önemli anladığım kadarıyla. Ha, şurada ışınlanma yeri var, açalım. Makine çeviri. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Sınıf seçimini kendin yapıyorsun, evet. Silterini seçtim ben. First classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig Slittery. taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Söylemeyeceğim ya. Yaşadıklarımızı anlatmamızı istiyor da reis. Zeki biraz. I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention Oyun yarın akşam açılıyor. Eğer deluxe alırsanız 72 saat erken erişim vardı. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Gitmeye hazırım. Aleykümselam, hoş geldiniz. I'd like you to make your first visit Yarın to the akşam village 21'de club. açılıyor normalde. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to Queenfall'dan bir haber yok. Takip etmedim abi haberleri takip etmekten. Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your İnek work, görünüşünü falan the değiştiriyor. sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Burada bir şey yok. Revelio. Oyun çok güzel gözüküyor oğlum ya. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do. Bölümleride abi. Exceedingly useful one at that. The mending charm. Duyurulara bakın. Fixes things right up. Makes a Alınır broken alınır oyun. object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. Sınıfta için A number of your da büyü mü professors have öğretecekler agreed to bize? do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for Makine today. çeviriden hallettim ya. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Tamamlayacağım diyelim. Task right away, Professor. Yine bize iş kilitlendi. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Revelio. Oğlum büyü geç gidiyor ki bundan. Ha bir saniye vurmayacağız ki. Leviosa ile yakalamayacak mıyız? Yok. 4'le tutacağız. Okey. Arada böyle Harry Potter'ın müzikleri giriyor ya devreye. Çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Leviosa. Karakteri ben oluşturdum evet. Ünlem DC yazarak ulaşabilirsiniz. Duyuru kısmında var abi. Tutturulmuş mesajlarda da var. Sayfaları topla. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give Kadir the teşekkür old ederim man kademe the bir charm a abonelik try için. then, Kesene shall bereket we? hocam. Hoş geldin. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes sir. Remember, your wand Oy, is a conduit bu sefer for biraz magic. sıkıntı gibi. Reparo. Abi tutturulmuş mesajlara bakabilirsin. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Buradan nasıl gireceğiz? Burada kapı var. Ha, seviyem yetmiyor mu?
Seviye 1 kilidi. Revelio. Aynalar ne işe yarıyor onu çözemedim. Görevimiz yukarıda mı? Aşağıda mı? İşaretleyelim de maile. Aşağıdaymış. How much longer do you think Black Oğlum ciddi yapmışlar ya. Oyunun multisi yok, keşke olsa. Resimler hareket ediyor falan. Bak bakmadığında, baktığında tekrardan hareket ediyorlar. Revelio. Orada uçan kağıt var. Fancy me. Ustam be. Nereye gidiyorsun? Hadi be. I've always said that travel broadens the mind. Resim mi konuştu lan bizle? Aa. Ha? Accio. Ya ben biliyordum. Accio. Reparo. Ne yapacağız? Revelio. Direkt Revelio olarak. Kırık süpürge. Burada bir süpürge kırıntısı varmış daha önceden. Hello, Sebastian. RX 560 ekran kartı kaldırım boyunu. Düşük ayarlarda belki. And I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Golvey. Hadi bakalım göstersin bize. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Oğlum. Ne diyorsun ya? Detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could. Abi dur 2 dakika izleyelim ya And the Scrivener, the etrafı. librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to Çok retrieve güzel me. duruyor I be. was able to convince old Scrivener that I had somewhere to be. Çok güzel duruyor be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Bağcık sinekler. Şurada farklı bir bitki var. Bunu toplayabiliyor muyuz? Yok, hayır. Tamam. Geldim ustam. 1080-60 veriyor. DLSS kalite de full açık. What's going on? See for yourself. Quite a Orta sight, ayarlarda çok rahat şu an. You certainly don't see that Atla. every day. Ustam ben bundan istiyorum. Already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Yasak ormana ulaştık. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous.
I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. Sıçrayan mantar. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling Mantarlardan all my alalım. secrets now, can I? You still haven't İleride told me işimize how you yarar. became so good at dueling. Kızla konuşabiliyor muyuz? Ustam? I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself. Oğlum süpürgeyle falan uçuyorlar. Ben de istiyorum ya. Dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ben şu an çocuğu hiç dinlemedim ama. Ha, kedi. Yapay zeka ile çevirmişler. Miyavlama da o farklı bir ses çıkarttı. Oyun akşam 21 Mr. Moon diyorlar. He's the Hogwarts Arkadaş. caretaker. Looks a bit worse for wear. Ustam sen devam et, ben şunları alıp geliyorum. Hello, Mr. Büyümüyü Moon. yaparız. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Ay taşı. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi Oh. eyes. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Tell you guys, I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Ha, çok I've uzağa never gitmiyor seen lan. Mr. Moon in such a state. MMORPG olabilirmiş ama. Vurduğumda bir sersemliyorlar. Ay taşı. Mr. Moon Severiz. is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She Ne is. güzel tabela yapmışlar Rather, ya. she was. She's not well at the moment, Revelio. but she'll be better soon and back at Hogwarts. Hogsmeade. Yo. Aa. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all Çok güzel, flock just içerideki like ışıkları moths falan to da a flame. görebiliyorsun ha. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Awesome. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to Alt find yazının something for my çevirisi sister. siliniyor mu? Let's Bilmiyorum. meet up in the town circle when you're finished. Remember, Onu bilmiyorum. have fun. It's Hogsmeade. Köyün haritası da varmış. Wow. Köyün haritasını açalım. Ziyaret edelim bakalım. Biz neredeyiz? Biz buradayız. Biz nerelere ziyaret edeceğiz? Dünya haritası varmış. Vadi, yasak orman. Kuzey Fort bataklığı, Kuzey Hogwarts bölgesi, Güney Hogwarts bölgesi, aşağıda bir bölge var. Hogwarts Vadisi. Oy! Harita güzelmiş bu arada. Dikine uzanıyor ve geniş, bayağı geniş.
Bayağı güzel duruyor. Sayfaya gideceğiz, tamam mı? Sonra buraya gideceğiz. Gidelim bir sayfaya bakalım. Direkt Türkçesi yok abi oyunun. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Allah Allah. Let's look at what we have, shall we? Sol tıka basılı tutarak satın alabiliyoruz. Interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Inventory'yi de buradan görebiliyoruz. Güzel. Diğer tarafa gidelim. İksir istasyonu falan aldık. Ya burası bildiğimiz bizim marketimiz ya. Bayağı marketimiz ya, böyle gözüküyor. Işınlanma noktaları varmış. Şuraya gideceğiz. Ha, burası. Nasıl giriyoruz? Buradan. Duyuru odasında mevcut abi. Yama isteyenler duyuru odası. 2 saat falan oldu şu an hikayede. Asamızı alalım artık, değil mi? Well, you're our new fifth year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Oy. Well, go ahead, swish. Bozuk çıktı. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be Birisi alırsan oynayabiliyorsun, evet. anticipated. Beklemene gerek yok. Where are you? Perhaps you? There you are.
you might be the one. Here, take it. Sopasına kadar biz seçebiliyoruz. Oğlum biz karanlık sanatlar değil miyiz? Biz siyah bir sopa seçelim. İngiliz meşesi, alıç, gürgen, kırmızı meşe, çınar, üvez, porsuk, ladin. 12,5 inç uzunluk, esneklik, katı, sert, eğilmez, biraz verimli, boyun eğmez. Karaçalı'dan yapalım ya. Anka kuşu tüyü. Bundan istiyorum. Siyah. En güzeli siyah olur. Esnek olmasın kardeşim bizim sopamız. F. Satın al. What do you think? Kardeşim Gryffindor falan bizi ilgilendirmez. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Alır Heisenberg. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Oyun hikaye tabii ya. And a phoenix feather core is terribly selective. Asa şeklinde iyi bir şey seçeydin bari. Kardeşim siyah. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised. Slytherin'iz biz. Biz öyle Gryffindor falan değiliz. Herkes uyanacak. Herkes bilecek bunu. Burada Voldemort'un kendisi oturuyor. Asa için dürbün varsa alalım mı? Dürbünle alakalı. Başka neye gideceğiz? Dur bakayım. İksir için Pipin. İksir işaretine gidecekmişiz. İksir işaretimiz nerededir? Tamam, bir saatlik. Tom Riddle. Yok kardeşim, BerkeX. BerkeX. Çok güzel gözüküyor oyun lan. Ustam Seha. Bak burada Voldemort'un kendisi oturuyor kardeşim. Kimse bizi sorgulamasın. It's my first time in Hogsmeade actually. Is it really? Voldemort oturuyor burada. Harry Pippin at your service. Berke Riddle olabilirdi. X kardeşim. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't... Baya bu arada MMO olmaya yatkınmış oyun ya. Yani çok yatkınmış. İksir yapabiliyorsun, bir öğreniyorsun. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Oyunda para var mesela.
Örümcek dişi. Sülük suyu. Ya biz satabiliyor muyuz peki? Satamıyoruz galiba. O kadar yoldan geçerken topladık ya. New World'dan daha çok içerik olduğuna eminim ama kanıtlayamam şu an, evet. Mantıklı. Pippin'i de ziyaret ettik. Şimdi Nip'i ziyaret edeceğiz. Nip'in bölgesi neresiymiş? Burasıymış. Hemen yollanalım ustam. Su kalitesi falan çok güzel duruyor lan. Yüzebiliyor muyuz peki? Aa, yüzebiliyoruz. Aa. New World'de yok. Yüzme yok New World'de. Uçmak da var, evet. Asa alırsak bir gün. Oyunun kendi önerdiği ayarlarda oynuyorum abi şu an. Orta ayarlar full. Pardon me, sir. I'm here for the seeds. New World'da yüzme yok. Haberiniz olsun yani. Dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Süpürge var. Not at all. Süpürge. I'm Evet. choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as Binek var bir de. Yok binek de var. Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Yok, Can't very pis well be in düş the thick of yaşamıyorum. things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. Pippin. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Nimbus 2000. Şeye gideriz. Süpürgeciye bir gideriz. Tohum alacağız. Bitki ekeceğiz anladığım kadarıyla. Yetiştireceğiz. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Teşekkürler ustam. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Dur bakayım, süpürgeci burada mı? Bu kim? Canavar yan ürünleriyle dolu. Saç stilini değiştirebiliyorsun. Büyücü kıyafetleri var. Bu ne? Aa, süpürge. Dur bakayım, gidelim. Erişebiliyor muyuz, merak ettim. Aa, T ile büyüleri de görebiliyoruz. Dur bakayım. Momentum var. Düşmanı ekstra vurman için zaman veriyormuş. Galactus var. Donduruyorsun düşmanı. Bu zaten Levioso. Havaya kaldırıyor. Transformation var. Dönüştürüyor düşmanı. Acıyor var. Yanına çekiyorsun. Depos uzaklaştırıyor. Atak. Yere vuruyor. Havaya kaldırıyor aslında. Flipendo var. Düşmanı döndürüyor. Çarpınca hasar vuruyormuş. Keserek önemli ölçüde hasar verir. Elindekini düşürebiliyormuş. Aa. O büyü kesin açtırır bize. Aa, görünmez olabiliyoruz. Bir yerden bir yere nesne alıp koyabiliyoruz. Nesneleri yok edebiliyoruz. Bunlar ne? Abrakadabra var.
Oo, düşmanları birbirine saldırtabiliyoruz. Güzel. Ya bunları daha öğrenmedik. Aleykümselam. İyi, büyüler kötü değil. Ama gelişir. Oyunun genel hikayesi bence tatlı ilerliyor şu an. Nereden giriyoruz? Aga be, kilitli diyor. O zaman görev yerine gidelim. Yapacağımız bir şey yok. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Yamayla abi. Abi gorilimiz eksikti. İlk dövüş sahnesine hepinize hoş geldiniz. Draw it away from the building! Away from the village! Aa, kaçamadım. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Lumos. Lumos. Lan Q'ya basacağım, basamıyorum ya. 8 de mi can basıyoruz, ciddi misin ya? Kadim sihirli atış mı? Nicely done. Confringo. Hayır ya. Sıkıntı büyük. Lan dur, 2 saniye vurma. Lan. Tam öğrendim. Çift attım bu arada. CTRL'ye bastım. That's right, you lumbering lout. He's faltering. Few more hits to do the job. Confringo. Dövüş eğlenceli bu arada. Kadim büyü çağırmak için mi?
Gamepad'im yok. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they Gamepad'e were. gerek yok ya. Ben klavye mouse daha alışkınım. Officer Singer. And thank you again. Offline hesap aldım. Dolandırılsın abi. Niye giriyorsun ki o işe? Hello there. Bu ne? A moment if you would. Repair. I'll go and see what you want. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio. Repairer. Elden Ring çakması mı? Anladım abi. Ya güzel oyun bu arada ya. Net olarak güzel oyun ya. Repairer. Bir FPS düşüşü bile yaşamadım ya. Accio. Burada ne var? Arama. Deri şapka mı? Ben olsam offline alacak yere. Bilmiyorum abi. Şeyde falan bulursun da. Dur hasarları onaralım. Ve aradan çıksın. Repairer. Revelio. Repairer. How nice to see Yıkılan binalara falan çok güzel şey yapıyor. Bir tane daha yer kaldı. Nerede? Orada bir tane sandık görüyorum. Binanın içinde. Girebiliyor muyuz binaya? O dalabiliyoruz. Arkada o zaman. Ciddili yani. Repairer. Tam görev bitti. Dükkan sahibiyle konuş. O sandığı bulmazsam konuşamam. İçim rahat etmez. Levioso. Accio. Repairer. Lumos. Revelio. Sandık açmamız daha yok değil mi? Açamıyoruz yani. Okay. Mr. Hill was just singing your praises. Ciddi olamazsın ya. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of
in. But I can offer you something. Git evinde kendin oyna abicim. Niye yayın yapma gereği duyuyorsun? Wizardware and among my inventory are some unique items that afford Herkese certain naip, sen zekisin. protections, as it were. Life-saving Ne alakası var ya? And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes in thanks for what you did today. Ne alakası var? Deprem zamanı açtığın için diyor galiba. Başlığı anlamamış. Türkçe ama ücretli değil ya Mustafa. Önlem DC yaz, ulaşabilirsin. Hocam insanlar biraz kafa dağıtsın istiyorum. Anladın mı? Benim bile psikolojim bozulacak yani. O yüzden yayın açtım, dedim en azından oyuna bakalım. Bu oyunu 2 gün önce de oynayabilirdim. Ayın 7'sinde de oynayabilirdim ben. Depremin olduğu gün de oynayabilirdim. Üzerinden biraz vakit geçsin istedim. İnsanlar biraz unutsunlar istedim. Aynı gün açmayayım istedim. Oynamadım, duruyordu oyun. 100 lira fazla verdim bu oyunu erken oynayabilmek için. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. O legendary'ler de varmış. Çıkabiliyormuş şu an ama. Oo. $50 hiçbir şey alamıyoruz ustam. Ben gidiyorum. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The three broomsticks is just this Abi way. ben kafayı yiyordum ya. Ben haberleri o kadar fazla takip ediyorum ki. Worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Revelio. İnsanın kafasını dağıtması gerekiyor böyle şeylerle. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Boş duyar kasmayın. Başlıkta yazıyor zaten. Ünlem DC yazarak Türkçe yamaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şeyde tutturulan mesajlarda var zaten. Duyuru kısmında var Discord'da. Seni açamıyorum ya. Bu kapıdan da çıkabiliyoruz mu? Vay be. Revelio. Sinsi dürbün. Dur bakayım. Envanter. Bak topladığımız bitkiler buradaymış. Teçhizat. Yeni eldiven aldık. Onu giyelim abi. Geri gel. Yeni maske yok. Şapka. Çok kötü duruyor şapka. Gizleyebiliyor muyuz? Görünüşü değiştir. Aa. Oha. Tamam. Güzelmiş. Yani kostüm olarak da Deluxe Edition almanın artısını böyle görüyoruz ha. Vay be. Ama maske olmadı gibi ya. Kendimiz seçiyoruz yani. Ben şu kırık gözlüğü kullanacağım. Böyle daha tatlı gibi. Ne dediniz? Şapkası falan çok tatlı duruyor.
Oyun 75. Uçan bineğimiz ve süpürgemiz var. Bunları daha geliştirmediğimiz için kullanamıyoruz. Onları da geliştirdiğimiz zaman kullanırız. Geldim ustam. Yeni görünüşümüzle. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Yok, 4K oynamıyorum ya. 1080 orta ayarlar. Ama çok güzel duruyor. Drop belki bu gece açılıyor olabilir ya. Elden Ring mi? PS3 hayranım. Olabilir Elden Ring. You could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. O abimizle, cüce abimizle kavga ettik daha önceden. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh. Kadın There's a face I haven't seen before. Ama ses tonu çok kalın. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Trans muhtar. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow Kadının seslendirmesi çok kötü ya. Trolls, Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Kadının seslendirmesi iğrenç ya. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Bu ne? Ha, öyle istediğimiz gibi yiyebiliyor muyuz? Daha iyi olabilirdi. Gece olmuş. Hocam bir süpürge bir şey ayarlasaydık uçarak I'm giderdik certainly ya. glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow.
I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't Hoş already. geldin. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Saat 46 olmuş oğlum, ben yarın işe gideceğim. Hogwarts haritasına gitmek için Hogwarts haritası. Ya içini görme şansımız var mı peki? Kullanabiliyor muyuz? Zannetmiyorum. Ortak odamız hızlı seyahatmiş. Tak diye hızlı seyahat yapabiliyor muyuz? Aa, çok iyi. Başka bölgeden de direkt geçebiliyoruz. Uğraşmadan. Kendi odamıza. Aa, baykuşumuz var artık. Ustam söylem. Güzel baykuş. Bak nasıl izliyor. Doğru doğru. Çeviri makine. Profesör Freak. Gel ve gör beni. Gringotts'ta bulduğumuz madalyonda bir şey keşfettim diyor. Ustam mı? Posta oku. Burada bitirelim YouTube için. YouTube'cum teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel gidiyor oyun. Hoşuma gitti. Devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Seviyorum sizleri. Bir sonraki bölümde tekrardan birlikte olmak dileğiyle hocam. Saat kaç? Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. 3:09:27. 3 saat 9 dakika. İkinci bölüm çok uzun oldu. 2 saat oldu. Yani 2 saat olur be. Orada Maraş'ta bir kahraman göstereyim size. Sabahtan beri yardım bekliyorlarmış. Çadıra ihtiyaçları varmış. Bebek bezi falan ihtiyaçları